Now we are live. Now we are live. Yeah. Ipa suits are nakana, sir. Light and clear, sir. Yeah. Light is also very good. Yes. So can you, so Mr. Safi sir, is the stream coming, sir? Is the stream coming? Yeah, sir. Yeah. Yeah. On YouTube. Okay. So it's We can start, sir. We can start. Yes, and Sham sir is here. Sham sir, are we okay to go? Yeah, sir. We still have 1.5 minutes to go, so we will wait for the 1.5 minutes. We'll start at 3 o'clock. No, sir. Actually, it's not live. 2:58. Sorry, it's what? 58 and 45 seconds. Professor Kaul sir, are you okay to start, sir, or you need a few minutes? You're okay to start, sir? Yeah, no problem. Yeah, okay. Good. So we are Professor Kaul. We are live on YouTube and on Facebook, sir. So the people signed into this program are only those who are going to be discussants or going to speak. That's a small number, but those who are watching will be watching on YouTube and Facebook, sir. Okay, sir. Because that makes it much more accessible and easy. They don't have to register. They don't have to. They just come in and watch. And they can send any comments or questions that we have given email address, and there's a chat on YouTube also. This is a very, very important issue, sir. I think we are starting our discussions on these broad issues, and we will come back to it. Okay, sir. Now it's 3 o'clock, so we will begin. I'd like to wish everyone a very good afternoon and welcome you to the Center for Legal Changes webinar on contempt of speech, contempt of court or contempt of freedom of speech. So the Center for Legal Change is organizing this webinar arising from the Prashant Bhushan judgment, and the topic is contempt of courts or contempt of freedom of speech. We are very privileged to have with us Professor B.T. Kaul, one of the senior most and most distinguished legal scholars in our country, a professor of law of Delhi University, Faculty of Law, was the professor in charge of campus of Law Center 2, and is also the chairperson of the Delhi Judicial Academy, and has had many distinguished positions, and is in particular amongst his many fields, he's one of India's foremost experts on criminal law. And welcome, sir. And we will start with Professor Kaul, and after which I will make a few remarks, and then we'll have Professor Suhut Kumar, who will speak afterwards. The moderator will be Mr. Safi Mohan, a very distinguished young academic teaching law at the engaged in a number of activities. So again, we're very privileged to have him here, and he's one of the moving forces behind this webinar, and I want to thank him for that. I just want to say that our main purpose in the Center for Legal Change is to assess judgments from the point of view of legal principles, fundamental legal principles, and laws and compliance with the law. So we want to examine these judgments from a primarily legal point of view. Of course, we are concerned about their broader social and political impact. But at the end of the day, what we want to do is to analyze it from a legal point of view. That's our central purpose. So with this, let me request Mr. Safi Mohan to kindly
moderate this event. We hope to finish by about 4:30 or so. That's our target. Over to you, Mr. Safi Mohan. Yeah, thank you very much, sir. Thank you very much. So, respected dignitaries uh, of this seminar, the teachers and students from various law colleges and universities. Today, we are discussing a very important judgment, controversial judgment of the Honorable Supreme Court of India, the Prashant Bhushan case. Fakruddin G. Abraham, one of the retired judges of the Honorable Supreme Court of Pakistan, mentioned a particular fact. The important difference between the Republic Pakistan and India is actually in two different ways. One is there was strange interpretations from the Pakistan Supreme Court, and the Pakistan Constitution is poorly drafted. So if you take that assumption in Indian scenario, we can come to a conclusion that the Indian Constitution is actually strongly drafted, and there was no strange interpretations from the Supreme Court of India. So in this particular webinar, we are discussing a very important question that Prashant Bhushan asked, because Prashant Bhushan asked the question that whether there is any strange interpretations from the Honorable Supreme Court of India, especially from the last one decade. So, so this is the main issue that we are going to discuss in this particular webinar. So, we have an authority to, I think, as per the Constitution, we have a constitutional right to discuss and questioning the important judgments of the Honorable Supreme Court, because of the simple reason that the right to discuss and questioning is a fundamental right guaranteed under Article 19, Clause 1A of Indian Constitution, and it is also one of the heart and soul of Indian democracy, and one of the basic structure of Indian Constitution. So this is our second discussion, because in the first discussion also we discussed one of the controversial judgment of the Honorable Supreme Court of India, the Padmanabha Swamy Temple judgment, and after that webinar we came to a conclusion that the Padmanabha Swamy Temple judgment is actually bad in law and fact, because of the simple reason that uh, court only concerned about the king and the kingdom, and the court didn't concern about the ordinary people of this country and democracy. So we are seriously discussing the second important judgment of the Honorable Supreme Court in the recent past, because of the simple reason that this is also a very controversial issue in front of us. So we have distinguished judges are presenters are here, and on behalf of all of you present here, and on my own behalf, I would like to welcome Professor B.T. Kaur, former person of Delhi Judicial Academy and former professor in charge of the Law Center at Delhi University. So, welcome to this webinar and kindly speak with us. Well, for inviting me to participate in the presentations of today. I think my association with Professor Mohan Gopal dates back to, I think, 2009, when he was the director of the National Judicial Academy, and I was invited by him on many occasions to come and interact with the various judicial officers at various levels, and also honorable judges from the high courts. And our association grew from there. And I have been a great admirer of him, because he has a very wonderful vision. And I think it is the common man who is the focal point of his all thinking, vision, and deliberations wherever he goes.
when I was heading Delhi Judicial Academy, I never lost the opportunity to invite Professor Mohan Gopal, because our judges who had been visiting Bhopal, National Judicial Academy, had almost fallen in love with him. And since he was not there now in Judicial Academy at Bhopal, so they were looking for an opportunity to have more interactions with him. So therefore, I thought he was in Delhi, we were in Delhi. Therefore, Delhi was a good point where we all could meet. I can tell you it has been a wonderful time we spent in Delhi Judicial Academy also together. And his deliberations all through have been focused to the common man, underprivileged, marginalized people of this country. And I think it is because of the movement that has been developed by him for the change in the law and thinking which has to be common man oriented, that we are finding many debates and discussions taking place in this country. The judgment that we are talking today are basically, we are talking about the principles. It is not a question of A lawyer or B lawyer. We are only talking about fundamental principles that when Indian Constitution was drafted, the citizens of this country were given some basic fundamental rights. Of course, they are not absolute rights, but they are qualified rights. There are limitations, reasonable restrictions on those rights. But one of the uh, fundamental rights, which we talk about, freedom of speech and expression, which is considered to be the lifeline of all other fundamental rights in the Constitution of India, is therefore of special importance. Because if you recollect Justice Beg in Bennett and Coal Mines case, in his concurring judgment, stated that freedom of speech and expression is the ark of the covenants democracy, because public criticism is essential to the working of its institutions. Therefore, when we talk about freedom of expression and freedom of speech, we talk about a person's right to initiate a discussion, advocate a point of view for the purposes of examining the working of various institutions and contribute to the better development of those institutions. And of course, this right, which is given by the Constitution of India, is subject to the reasonable restrictions. And one of the reasonable restrictions in Article 19.2 is contempt of court. Now, we must know that a person, when he exercises his right for development of the institution, must be at the same time cognizant of the fact that he does not say anything or do anything which will ultimately scandalize or prejudice or interfere with the administration of justice. Now, this is a very important issue, but this issue has also been examined by Supreme Court in many judgments. How, I would say, the question that we must ask ourselves is, how free should speech be? And the second question that we should also ask ourselves is, how should free speech be? Now, mere criticism, if it is bona fide, well intended, may not be in a proper phraseology. Can it be treated as a contempt of court? I think I need to take you to some observations of Lord Dennings. Now, Lord Dennings, in one of his speeches, has said, while talking about justice, he said, justice is not cloistered virtue. And at other place, he says about the contempt jurisdiction,
they would never use the contempt jurisdiction to uphold their own dignity, for that must rest on surer foundation. We do not fear criticism, nor do we resent it, for there is something far more important at stake. It is no less than freedom of speech itself. So therefore, the importance of freedom of speech, because freedom of speech can lead to betterment of the institutions. And we must know that judiciary in India is given a lot of respect by all people because of its commendable job. But if sometimes people who are associated with it, watching it closely, seeing its functioning, feel at some point of time that there need to be some improvement in the functioning of the system, I think those criticisms must be taken with broad shoulders. And that is what Supreme Court has also said in one of its decision called DC Saxena versus Honorable the Chief Justice of India of 1996 judgment. I would like to quote some observations of the Supreme Court here. A citizen is entitled to bring to the notice of the public at large the infirmities from which any institution, including judiciary, suffers from. Indeed, the right to offer healthy and constructive criticism, which is fair in spirit, must be left unimpaired in the interest of the institution itself. Critiques are instruments of reform. Now, this is very important. Critiques are the instruments of reform, but not those actuated with malice, but those who are inspired by public good. Bona fide criticism of any system or institution, including the judiciary, is aimed at inducing the administration of the justice or institution to look inward and improve its public image. Courts, the instrumentalities of the state, are subject to the constitution and the laws and are also not above criticism. Healthy and constructive criticisms are tools to augment its forensic tools for improving its functioning. Now, how have we to deal with this matter? Then the court says further, a harmonious blend and balanced existence of free speech and fearless justice counsel that law ought to be astute to criticism. Now, this is what the Supreme Court has itself said. Mere criticism is not contempt of court. But then, if a person is alleged to have committed a contempt of court, there is a proper procedure which has been laid down. You must also appreciate that we have to understand about the contempt of court of the Supreme Court of India, which is the highest court, and from where there is no appeal. And therefore, the court has to be extra cautious while dealing with the subject matter of contempt court of the Supreme Court itself. Now, therefore, there is a proper procedure that has been laid down. And we have the Contempt of Courts Act 1971, which has also, under which we have also the rules which have been laid down by Supreme Court itself. And those are the rules to regulate the proceedings for contempt of court of the Supreme Court in 1975. We have section 15 of that legislation, which says 3 modes, and this is very important, how the court can take cognizance of the criminal contempt. 1, the court can take it so moto. Second, it is on the complaint of the Attorney General or Solicitor General, or on the complaint of any other person with the consent of the Attorney General in writing. Now, here was a case where a complaint was filed by a lawyer in the registry, but it did not have the written consent
It did not have the written consent of the Attorney General. Therefore, it could not have been taken cognizance of. Exactly. It could not have been taken cognizance of without the consent of the Attorney General of India or Solicitor General of India. Now, a very important thing, why the consent of the Attorney General or Solicitor General of India? Now, it was not existing in the original 1951, the 1952 Act, but it was introduced on the basis of the report of the Sanyal Committee. Because Sanyal Committee wanted Attorney General to be the custodian guardian of the contempt jurisdiction. Now, very important, that is what we must understand. Complaint has been filed by a private person, does not contain prior consent of the Attorney General, convert into the suo motu contempt. This is what has happened in this case. Now, this is one of the infirmities that we must definitely be cognizant of, knowing very well that this is a contempt of the order, contempt of certain tweets that have been made by Prashant Bhushan, and therefore could it be treated as a suo motu contempt and placed before the court without the consent of the Attorney General. Now, this is the first thing that I would like this debate to take place in this context, because there is no appeal over the order of the Supreme Court here. Now, the second infirmity that we must understand, now the second infirmity that I see is when you issue notice and the gentleman files his reply, and the reply that he has filed is almost in more than 140 pages or 134 pages. Along with that, there are the annexures which run into more than 400 pages. Now, when you are dealing with this matter on merits, the judgment in para 2 only refers to this affidavit filed by the alleged contemner, but does not at all discuss this at any stage. Because why it is important that it should have been discussed is because under the Act, if you go to section 13 says, truth is a defense. And therefore, you deal with the whole matter. Up to 90 pages, you deal with all the judgments that the Supreme Court has laid down. But you do not deal at any stage with respect to the reply that this man has made. And I am not sure from the judgment of this court at any time whether there was any address on merits by the Attorney General. Though the notice was issued to the Attorney General and the Attorney General was present in proceedings, but was he invited to make his submissions on the merits? Now, this is, in my opinion, I do not find anywhere this aspect being discussed. So therefore, in my submission, one, infirmity not have converted into a suo motu contempt proceedings, because what has happened in this case, copy of the complaint has also not been made available to the alleged contemner. My question is, justice not only be done, justice must appear to be done. We may differ on what we decide the merits of the matter. What may appear to you as a contempt may not appear to the other person as a contempt. That is not the matter. Question is matter of principle, whether we followed due process in this case, whether we followed the principles of natural justice in this case, whether we followed the due process that was necessary to be followed, knowing very well that this is a case
where this is the last resort and there is no appeal from this. Now, what will follow? What has followed from this case is that you have not considered whether truth is a defense because you have not gone through the affidavits. You have not considered his defense. And if this is not happened, it may be a very bad precedent for the future cases. And that is where we have to guard ourselves and our institutions and the democratic norms and the fair play and the fair justice. This should not happen, and this should not have happened in this case. I am not on the question as to whether the court has come to a proper conclusion or appreciation of what these tweets were all about or they were not all about. I am talking about the principles. I'm talking about the scope of the freedom of speech, whether this is going to, in a way, make an inroad on what was otherwise till date the courts having broader shoulders and treating them such criticism as a criticism in the true sense of the term for improving the system as such. So therefore, these are my basic observations, which I just wanted to start the discussion, but I will come back to it after we have impressions of Professor Mohan Gopal on the subject. Thank you very much, sir. Professor Safi Mohan is back. So, Safi, muted. Muted. Yes. Can you hear me, sir? Yes. Yeah, Please yeah. go ahead. Thank you for your presentation. So you briefly explained the relevancy of Article 19 Clause 1A of Indian Constitution, because as everyone aware that article is actually the heart and soul of Indian democracy. So it cannot be restricted by way of a judicial decision. And also that particular provision, as all are well aware that that provision is one of the basic structure of Indian Constitution. So now I invite Dr. Mohan Gopal, the former National Judicial Academy Director and the former Director of National Law School, Bangalore. Kindly speak with us. Thank you very much, Safi. And thank you, sir, Professor Kaul, for it was really wonderful to hear you again after some gap. And as always, you have put before us the core issues and into the law. So I'm very grateful to you, sir, for having launched us into these discussions in such a skillful and wise manner. And as you emphasized, we are not really here concerned about particular facts and circumstances of the case. That we are certainly are concerned, and that we've discussed in many forums. But here we are concerned about the impact of this judgment on the country and on our legal system. So I will, what I'll do is I'll divide my remarks into two parts and very quickly go through them. I should say by way of background that I have written an article on this in the legal, online legal portal leaflet and in some detail. So I won't repeat that. I must also say that there are many discussions on this judgment across the country, many webinars, many events. This judgment has really captured the minds of a large section of our people. And so one concern, and I think Professor Kaul has set us in that direction, is that what is, how do we think about it in new ways, about this judgment in new ways? That's really what I'd like to also ask. So I will deal with the judgment in two parts. One is
the very, very briefly, to reiterate and agree with Professor Call that basically this judgment is bad in law. We can't say it is bad in facts because the facts are undisputed. There are two tweets, and the tweets are undisputed. There is no question that it was, Prashant Bhushan did not deny he issued them. But this judgment is bad in law for four important reasons. One, Professor Call has already pointed out a very grievous and I think fatal procedural error. That while there are different ways of moving contempt proceedings, and a contempt proceeding was brought by a third party to the court, it got taken over by the court and made into the court's own cause. Now, what is not clear is what is the legal principle on the basis of which the court converted it into a suo motu petition. That is not discussed in the judgment. Because everything that a court does must be based and just in a legal principle. Why, on what legal norm did the court make it a suo motu petition? That's not clear at all. And as long as it is not legally justified, it remains bad in law. Professor Call has explained it in detail. I'm moving on to the second point. The second point, which also he adverted to, is that all fundamental principles of justice administration and justice demand that an accused must be heard. His defense must be considered. Now, the Contempt of Court Act includes truth as defense. So the truthfulness of his allegations has to be tested through evidence. He must be given the opportunity to defend himself. That was denied to him. In this 108-page judgment, there is virtually no discussion at all about his reply and about the truth of his allegations and his defense. So therefore, it is vitiated, the judgment is vitiated by violation of a very fundamental principle of natural justice. And it is also, so that's the second reason it is vitiated. The third and fourth reasons are a little more complicated in a sense that we haven't gotten to it. The first I would submit is that the Supreme Court has no power to charge, try, convict, or punish anyone for contempt of court, including under Section 2C1 of the Contempt of Court Act for scandalizing the court, when the impugned action is speech. Now, the reason I'm saying this is the following. 19(1)(a) recognizes our fundamental right to freedom of speech and expression. Article 19(2) says that reasonable restrictions may be imposed on 19(1)(a) through an existing law or by making a new law, imposing reasonable nine enumerated grounds. In the entire Constitution, there is no other basis to limit our freedom of speech and expression except 19(2). There is no other provision which authorizes the state or the judiciary to limit our freedom of speech and expression. Now, so you can only do it under 19(2), and only through a legislation which establishes reasonable restrictions. Now, in the case of contempt of court, which is one of the 9 enumerated grounds in 19(2), a law was enacted, and the law has defined what is criminal contempt, and has therefore under 19(2) imposed set of reasonable restrictions on 19(1)(a), according to the Constitution. There is no other way to restrict freedom of speech except through the Contempt of Courts Act, because only the Contempt of Court Acts fits the requirement of 19(2) that speech can be restrained only through reasonable restrictions imposed through a legislation. It cannot be imposed under the inherent powers of the Supreme Court under Article 129.
It is a colonial, pre-constitutional inherent power coming, which is inherent in courts of record, inherent power of courts of record, and that stands modified and subordinate to Part 3 of the Constitution, which is supreme. Article 13 of the Constitution says that no law that prevailed, that was in force in India before the Constitution survives, except to the extent it is not inconsistent with the fundamental rights. And therefore, we can say the inherent powers of the Supreme Court have, through Article 13, been modified and made subordinate to article. Sorry, sir. One second. Okay. So the Article 19.2 provides the framework for reasonable restrictions to be placed on 19.1a, and that framework is only the Contempt of Courts Act. And the inherent powers of the Supreme Court, while they continue for other types of contempt not related to freedom of speech can only be constrained through the Contempt of Courts Act. So the Supreme Court, when it restrains freedom of speech, cannot act under its inherent powers. It has no power to restrain speech except through the Contempt of Courts Act. And in this judgment, they explicitly say, the judgment says, we are not acting under the Contempt of Courts Act. So that is really one of the very important considerations which has not been considered in the judgment or raised in the court. But I believe it is very, very important for us to keep in mind, because we do not want to accept the precedent that the Supreme Court has an inherent power to limit freedom of speech and expression under 19.1a. It does not have such inherent power, and we must not accept that, and otherwise it has very dangerous implications for us. Last point on the judgment is that the judgment imposes, firstly, it sets out 13 judgments which deal with the question of when speech about judges amount to contempt, starting from 1953 Brahma Prakash Sharma versus UP, right down to a 2020 judgment. But in these 13 state judgments, there are principles of law on what kind of speech, and I'll come to that, what kind of speech amounts to contempt of court. But those standards are not applied or are partially applied, and the judgment uses very vague standards like, the speech should not affect the trust and confidence of judges in each other, of lower court judges in the Supreme Court. Now, how do I know what speech of mine will demoralize the judge? And so these are very vague standards, and I have argued in my article that there is a well-accepted international standard that laws, especially criminal laws, and Professor Kaul knows this better, cannot be vague. And there is a test for criminal laws called void for vagueness. If any criminal law is vague, it is void. So this judgment is void for vagueness, and that is another reason why this judgment is legally unsound. So these are the four reasons why I would say that this judgment is bad in law. I would now like to move quickly to two larger issues, which I think we need to reflect on as well, two larger legal issues. And the first is, this has impact on judicial accountability, this judgment, which is a big issue for us. I think we are all agreed that standards of judicial accountability are very minimal in our country, are very low in our country, and we need to
enhance compared to any other judiciary in any democracy. We need to enhance and strengthen our standards of judicial accountability. So this judgment, which lowers the bar and makes two tweets which are on which which do not clearly meet established standards of contempt through in according to the precedents and the law. If those are treated as contempt, then I think our ability to hold judges accountable is going to be further set back. Now, this judgment itself refers to the 1953 Brahma Prakash judgment, which frames the issue as, can you reflect on the character or conduct of a judge? What are the limits? Are there any limits? And if so, what are the limits when you reflect on the character or conduct or competence? They did not use the word competence. I would include competence also. Can we reflect on the character or conduct or competence of a judge? Now, let's take a doctor. Doctors are as important to us as judges. Our life depends upon the character, the conduct and the professional conduct and the competence of doctors. What if we were told that we can never reflect on the character, conduct, or competence of doctors, and we go to jail if we did that? And we are prohibited from saying this doctor is a bad doctor. Is it in the public interest or not? This is really an issue of how do we hold a profession? The judiciary is a profession. It has a constitutional role, but basically it's a profession like the legal profession. So we have to have standards of professional accountability when we talk of judicial accountability, even if you're actually discharging a constitutional role. Take the Comptroller and Auditor General of India. They are a profession. They have a profession, accounting and audit, but they have a constitutional function. We have to ensure that their professional accountability as accountants and auditors is enforced strictly if the CAG is to function effectively. Similarly, we must ensure that the professional standards as lawyers and as judges, as judicial professionals and legal professionals must be strongly maintained for judges if the legal system is to have is to be effective in our country, and that is weak, and this sets it back. That's the first point. The second point I want to talk about is what are the implications of this judgment for freedom of speech in general, and I'll come back to that as well. But on the first standard, very brief, first issue I raised of judicial accountability, if you take the precedents which have been set out in this judgment, these 13 judgments that have been cited here, there are also several judgments written in which are included in the Justice Karnan judgment. And there, not only the majority, the main judgment, but also the concurring judgment of Justice Chelameshwar is worth reading. So they set out these principles. Now, I think we can extract from that one, which is that the speech regarding the conduct and character and competence of judges should be prohibited to the extent that it affects the administration of justice or the confidence of people in the administration of justice. This is the principle. I'm not saying that's correct, but that is the principle that emerges from all these judgments. That if you say something that affects not the mere administration of justice in terms of actual process, but people's attitude towards the judiciary and confidence in the judiciary, and it erodes that confidence or their respect for or regard for or faith in that system, then people will not, the judiciary will, and here it's different from medicine, will lose its authority. Authority meaning its ability to obtain compliance with its orders and judgments. So if people don't respect it, respect the judiciary, if people don't give due regard to the judiciary, then judiciary's orders will not be followed and the judicial system will become ineffective. This is the argument. And in fact, one of the judgments asserts this legal principle, salus populi suprema lex.
namely salus means welfare. The salus populi means welfare of the people. Suprema lex is the supreme law. That ultimately all the supreme legal principle is the welfare of the people. So obviously, if there is no welfare of the people issue involved in criticism of conduct or character of a judge, then it becomes a matter of defamation, personal defamation. The judge feels hurt, he feels defamed, then his remedy is in a court of law to seek, to file a suit for defamation. But when speech crosses that border and affects the welfare of the people by reducing the effectiveness and authority of the judicial system and its administration, then it becomes a matter of contempt of court. Now the question is, how do we know how to draw the line on this principle? The first thing we need to have is we need to have some data and information, some facts on what is the current level of confidence that people have in the judiciary. And then we have to see what kind of speech is actually affecting it. And the speech that affects it or can reasonably be likely to affect it can be restricted if there is some evidence for it. But here the judges are asserting in this judgment and in many other judgments that people have great faith in the judiciary, and that great faith will be diminished by these two tweets and other such speech and action. But where is the evidence for that? So the first thing is, I think, if we have to, because we are toying with people's freedom of speech, which, as Mr. Safi Mohan said, is one of the most important freedoms in a democracy such as ours. And so we are tampering with the Kohinoor of our fundamental rights, our freedom, our liberty of speech and expression, and we should do so not rashly or not in an unruly manner, but with great precision and great caution. So if the judiciary is telling us that we cannot speak in a manner that affects the confidence of the people, then the judiciary must allow us academics to do research on what exactly is the state of confidence of the people of this country in the judiciary, and what kind of actions are helping improve and maintain that confidence, and what kind of actions, whether by the judiciary, whether by judges, whether by politicians, whether by business or common people, are eroding that confidence. So I think we must be allowed to do research so that we can have a proper basis on which we can then say, okay, what kind of speech should be restricted. The second related point there, which I write about in my article also, is we should not use this principle of tendency that is in the Contempt of Courts Act. Speech that has a tendency, not speech that has imminent impact or proven impact, because we are now moving towards arbitrariness. Anyone can feel that there is a tendency for confidence to be affected. So therefore, we have to, as I've argued in my article, give up this bad point, which is about freedom of speech, the bad tendency principle, and we must develop a much tighter test that will restrict speech more, because the bad tendency principle expands the ability to restrict speech and reduces our freedom. Even if I say something, but it's clearly not having an impact on the confidence of people in the judicial system, but it may have a tendency, then it can be restricted. But if the tendency standard is avoided, then I will be free to speak. So we have to, if necessary, amend the Contempt of Courts Act and say that this excessively interferes with our freedom of speech. Now, let me come at the end to the question of the impact of this judgment on liberty and freedom of speech. And I think this is a very, very important issue. I think we come from a society that has had till 1950. After 1947, we were without a constitution. Although we acquired our freedom, it was only in 1950 that we got a clear recognition of our liberty and our freedom of speech and expression. We come from a society which has
which does not have adequate respect for freedom of speech, and which may have many of our traditions, not all our traditions, especially our ruling traditions, our Chaturvarnya system, our Maharajas, our Mughal emperors, our British colonialists, all of them have had contempt for freedom of speech, or for the masses, for common people. Freedom of speech for common people, freedom of speech for educated elites is fine, but freedom of speech for common people is not something that we have to respect. So yes, we must respect courts. We must respect the dignity of courts. We must not insult courts, but we must also have commensurate respect, or even greater respect, for freedom of speech. And we must inculcate that value of freedom of speech if our democracy is to survive. And here, ironically, the judgment is saying by restricting speech, they are going to save democracy. I would argue it is the opposite, that if they want to protect democracy, they must actually expand speech and make speech as free as possible. Here, again, I will make my last and concluding point, that the big issue I see is that we do not have, unlike, say, in the United States, we do not have an overarching constitutional legal principle on restriction of freedom of speech. We have different standards for each of the grounds of 19.2, the 9 grounds of 19.2. So, for example, we are now talking about a restriction on 19.1a based on a narrow question of what kind of speech will erode the confidence of people in the judicial system. And that standard itself is vague. But there is a standard being given to us that you cannot speak about judges in a manner that will erode the confidence of the confidence of people in the system. Similarly, in other areas, we have of speech under the 9 other areas, and I'm not getting into those details. We have different particular separate standards on what restrictions are reasonable on speech. In contrast, in the United States, starting from the dissent of Oliver Wendell Holmes in Abrams versus United States in the about 100 years ago, they started to develop an overarching principle on protecting speech, and the principle laid down in Abrams versus United States was the clear and present danger, which challenged the bad tendency test, and there was a period when these two tests were in collision with each other, because bad tendency test was seen as limiting freedom. But ultimately, in the 1960s, 62, I believe it is, in a case called Brandenburg versus Ohio, the United States had adopted an overarching test on what is a permissive restriction on speech, which is the imminent lawless act. When that speech is the source of imminent lawless action, So that is a slightly different standard from clear and present danger, more tight standard. So then we can adopt this standard and say no restriction on freedom of speech should be placed under any condition, under any law, under any power by the executive or the judiciary or the legislature, unless it meets the imminent lawless action test, for example. And therefore, even actions taken against us for sedition or other crimes can also be tested against the imminent lawless action test. Because even in sedition now, basically, we are using the bad tendency criterion and not the imminent lawless action criterion. So we need an overarching principle of law that will protect our freedom of speech to the maximum extent possible, except where our speech results in imminent lawless action. This is a very big gap in our law, and I think we should, as academics, turn our attention to this and ensure that we shore up and strengthen
the protection of our freedom of speech, which is under huge attack in our country, not only with reference to judicial accountability, but with reference to many other areas of free speech. Safi sir, I'm stopping here. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for your beautiful presentation. Now I invite Subut Kumar sir, former professor of Government Law College, Tirunelveli. I think he will explain this matter in our regional language, Malayalam. Sir, kindly speak And with then us. I just would like to say, for the benefit of those Professor Kaul and others who are not following Malayalam, that after this brief intervention, we will come back to a discussion, Q&A, which will be conducted primarily in English, and if anyone speaks in Malayalam, it will be translated. But we have a large audience in Kerala, and our main intention is to bring this kind of discussion to law students and the legal academic community in Kerala. So that's why Professor Surut Kumar, who is a very, very distinguished academic, is kindly agreed to make his remarks in Malayalam. Thank you. Sir, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Welcome, sir. നല്ലോണം കേൾക്കാം. എന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്ലേ? കാണുന്നില്ല. നേരത്തെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. സർ, എന്തോ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്കത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ അത്ര വിദഗ്ധനല്ല ഈ മേഖലയിൽ, അതുകൊണ്ടാണ്. ക്ഷമിക്കണം സർ. എനിക്ക് സഹായമായി ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇല്ല. അതും കൂടെ കൊണ്ടാണ്. സാറിനത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ നേരിട്ട് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നേരത്തെ ഇവർ രണ്ടുപേരും അനുവദിച്ച പോലെ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധികവും ആ തരത്തിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നും കൂടിയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നേരത്തെ സംസാരിച്ച പ്രൊഫസർ കൗൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ മോഹൻ ഗോപാൽ, അവർ രണ്ടുപേരും അവതരിപ്പിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളോട് പറ്റി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ആ ഘടകങ്ങളോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എങ്കിലും അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിരീക്ഷണ രീതിയിൽ കൂടി ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നത്. എന്നിരിക്കലും ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ കോടതി അലക്ഷ്യം എന്ന ഘടകത്തെ കൂടി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ കേസിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നത് അപകടമാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. എന്താണ് പ്രധാനമായും നമുക്കിതിൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാവികമായി രണ്ട് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആ കേസ് രൂപം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. 11 വർഷം മുമ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ നടത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്ന ചില പരാമർശങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അന്ന് ഒരു അഭിഭാഷകൻ നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയുടെ പരിഗണന ഇപ്പോഴാണ് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി. രണ്ടാമത്, സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി തന്നെ എടുത്ത സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ച ഒരു കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി. ഇത് രണ്ടും ചേർത്തായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രത്യേക ബെഞ്ച് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധനകളിലേക്ക് പോയത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വിഷയം ആ ബെഞ്ച് സ്വാഭാവികമായി കൂടുതൽ പരിഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു ബെഞ്ചിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടണം എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഉയർന്ന ഒരു ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനിതിന് കാണുന്ന ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബെഞ്ച് തന്നെ ഇത് പരിഗണിക്കാൻ ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലം തന്നെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ള അല്പ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ ആ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സുപ്രീം കോടതിയുടെ രജിസ്ട്രിക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു പിഴവാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന അവസ്ഥയിൽ അത് അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് ഒന്നാമതായി ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കേസ് ഒരു ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണം എന്ന നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറണം എന്ന നിലയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ രജിസ്ട്രി
എടുക്കുന്ന ഒരു നിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? അവിടെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഹൻ ഗോപാൽ സാർ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നടപടിക്രമത്തിന്റെ ലംഘനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോടതിയുടെ അധികാര സീമയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പദവിയോ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായി ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പഠിതാവ് എന്ന നിലയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാനാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ബെഞ്ച് ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കൂടി ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഉള്ള നടപടിയിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക്, കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി എത്തിച്ചേർന്നു. ഞാൻ അതിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണം, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും നിലവിലിരിക്കുന്ന കോടതി അലക്ഷ്യ നിയമം, കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആക്ട്, അത് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നിയമം പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സിവിൽ കണ്ടന്റും ക്രിമിനൽ കണ്ടന്റും. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രാഥമികമായ കേസ്, ഇവരെ രണ്ടുപേരും അതിനോടൊപ്പം മറ്റു പല കേസുകളും വിദേശത്തെയും സ്വദേശത്തെയും നീതിന്യായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വിധി പ്രസ്താവങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ നിൽക്കുമ്പോൾ കേസിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ക്രിമിനൽ കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ടിന്റെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ അധികാരത്തിൽ ഈ കേസ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം സുപ്രീം കോടതി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമതായി ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം. ഇവർ രണ്ടുപേരും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെക്കുറെ വിശദമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ട് നൽകുന്ന പ്രൊസീജിയറായിട്ട് നടപടിക്രമ സംഭവമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഞാനത് ഒരിക്കൽ കൂടി നിർബന്ധമായും ആ രീതി ഉറപ്പുവരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തപ്പെടാൻ. കാരണം ഒരാൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ വിചാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റസ്ഥാപനം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുറ്റസ്ഥാപനത്തിനെ അധികരിച്ച് അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിർബന്ധമായും നിയമ നടപടിക്രമം പാലിച്ചു മാത്രമേ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലേക്കും വിധി തീർപ്പിലേക്കും ശിക്ഷയിലേക്കും പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ് നമ്മുടെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന തത്വം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. നീതിന്യായ ശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഈ ചോദ്യത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ നിന്ന് പ്പെട്ടതാണ്. അത് കോടതിയല്ല എന്താണ് പരികൽപ്പന? ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി അഥവാ ഭരണാധികാരി തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല. ആയതിനാൽ ശരിയെ വിമർശിക്കുന്നതിന് അതിന് വിധേയരാകുന്ന ആളുകൾക്ക് അധികാരമോ അവകാശമോ അവസരമോ ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് ചക്രവർത്തിയോ ഭരണാധികാരിയോ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാനോ അങ്ങനെ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടോ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനോ അതിനെ നിഷേധിക്കാനോ അതിനെ വിമർശിക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം അതിന് വിധേയപ്പെടുന്ന ഒരു പൗരനുമില്ല എന്ന
പ്രാഥമിക സങ്കല്പനത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പൊതു നിയമ സങ്കല്പനത്തിലേക്ക് ഈ തത്വം കടന്നുകൂടുന്നത്. അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലും ഈ തത്വം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ തുടർച്ചയെന്ന നിലയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് അനുവർത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലേക്ക് സ്വതന്ത്ര അനുവർത്തിക്കുകയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മേൽ ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചക്രവർത്തി ഭരണമാണോ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നിലനിൽക്കുന്നത്, അതോ ഭരണഘടന ജനാധിപത്യ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതോ അദ്ദേഹം അനുവർത്തിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിരിക്കും, തെറ്റൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്യില്ല എന്ന ധാരണയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പരികൽപ്പന ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങളുടെ സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾക്ക് മേൽ, അത് ഭരണാധികാരി ആയിക്കോട്ടെ, അത് നിയമനിർമ്മാണ സംവിധാനമായിക്കോട്ടെ, അത് നീതിന്യായ കോടതി ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് മേൽ സാധൂകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആശാസ്യമാണോ എന്നത് ഈ കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൻ്റെ സവിശേഷമായ പരിഗണനാ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട. നാലാമത്തെ ഘടകം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ സമയപരിമിതി പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ തരത്തിൽ പോയിന്റ് മാത്രമായി പറഞ്ഞു പോകുന്നു. നാലാമത്തെ ഘടകം നീതിന്യായ സ്ഥാപനം എന്ന് അധികാര ഉപാധികൾക്കായി നമ്മുടെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ള സംശയമാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്തരം കേസ് കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിഗണനകൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ അതിലുപരി സ്വമേധയാ തങ്ങളുടെ പദവിക്കെതിരായി ഇയാൾ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു, തങ്ങളുടെ തരത്തിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അയാളുടെ സംസാരം തങ്ങളുടെ അന്തസ്സിന് വിരുദ്ധമാണ്, തങ്ങളുടെ പദവിക്ക് എതിരാണ്, തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന് നിരാകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ആ പ്രാഥമിക നിഗമനത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുതകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിചാരണ നടപടികളിലേക്ക് പോവുകയും ആ വിചാരണയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുറ്റസ്ഥാപനം ഏകപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ നീതീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഘടകത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നോക്കുക. സ്വമേധയാ കോടതി കേസെടുക്കുകയാണ്. സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കോടതിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ാണെങ്കിൽ ഒരാൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വാക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്ന കൽപ്പനകളാലോ ഒരാൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃത്യം കോടതിയുടെയോ ന്യായാധിപന്റെയോ പദവിക്കോ അന്തസ്സിനോ സ്ഥാനത്തിനോ നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന ധാരണയിലേക്ക് ആ കോടതി വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നത് തന്നെ ഒരു കുറ്റസ്ഥാപനമായിട്ടാണ് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയും ഇല്ലാതാണ്, ഒരു വിചാരണയിലേക്കും പോകാതെയാണ്, ഒരു തെളിവുകളും പരിശോധിക്കാതെയാണ്. അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അത്തരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ മേൽ നടത്തുന്ന വിചാരണയ്ക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറ്റവിചാരണ നടത്തിയാൽ തങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്ത സ്വമേധയാ ഉള്ള നടപടിക്ക് വിരുദ്ധമായൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആ നീതിന്യായ കർത്താക്കൾക്ക് കഴിയുമോ, ന്യായാധിപന്മാർക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സംശയം. അവർ ഒരിക്കൽ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആ നിഗമനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിചാരണ നടപടികളാണ് അവർ പിൽക്കാലത്ത് തുടരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ നിഗമനത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പിന്നാക്കം പോകാൻ കഴിയുക പിന്നീട് നടക്കുന്ന വിചാരണ ഉപാധികളോടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ന്യായമായ സംശയം.
ഞാനതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ വാദം അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സബ്മിഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ വച്ചതായി പത്രവാർത്തകളിലും കോടതികളുടെ നടപടികളുടെ പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലും വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെ, അദ്ദേഹം മുൻപ് നടത്തിയ 30 വർഷത്തോളം നടത്തിയ സാമൂഹ്യ മേന്മ, സാമൂഹ്യ ഗുണം, സാമൂഹ്യ നന്മ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം പരിഗണിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും. ആയതിനാൽ തനിക്ക് വയ്ക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം പറയുന്നത്, കോടതികൾ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള അപേക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ കുറ്റ സ്ഥാപനം നടത്താം, ഇയാളെ കൺവിക്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ദയവായി ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ്, പണിഷ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ വാദം വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത്. അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ വാദം എന്താ? ഇയാളെ കൺവിക്ട് ചെയ്യരുതെന്നോ ശിക്ഷിക്കരുതെന്നോ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് സമർത്ഥിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇയാളുടെ മേൽ കുറ്റം ചാർത്തിക്കൊള്ളൂ, ഇയാളുടെ മേൽ കുറ്റം സ്ഥാപിച്ചുകൊള്ളൂ, അതിന് തർക്കമില്ല. എന്നാൽ അയാളെ ശിക്ഷിക്കരുത്, കാരണം അയാൾ മഹത്തരമായ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഗൗരവമായ ഒരു പരിഗണന എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു ഘടകമാണ് ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അല്ല സാർ, അത് കട്ട് ചെയ്തു എന്റെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളൂ. എനിക്ക് തുടരാമോ സഫി സാർ? മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അഞ്ചാമതായി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നീതിന്യായ കോടതികളുടെ അന്തസ്സില്, പദവിയില്, സ്ഥാനത്തില് ഉള്ള തകർച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മേലുള്ള അവഹേളനമോ അവരുടെ മേലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടിച്ചു താഴ്ത്തലോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ പ്രത്യേക കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഇതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള ആൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള നവമാധ്യമങ്ങളിലോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ കോടതിക്കുമേൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്കുമേൽ ഉള്ള പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ, പൗരസമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്നു എന്നതാണ്, കോൺഫിഡൻസിനെ തകർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ശരി, ഞാനത് വാദത്തിന് വേണ്ടിയും തത്വത്തിന് വേണ്ടിയും അംഗീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇരിക്കൽ തന്നെ മറിച്ചൊരവകാശം ഇന്ത്യയിലെ പൗരന് ഇല്ലേ? ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ പ്രവൃത്തി, കോടതിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധിന്യായം അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിലെ ഒരു ന്യായാധിപന്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന തരത്തിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ മേൽ, നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിന്റെ മേൽ തനിക്കുള്ള, എനിക്കുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ, ബോധ്യത്തെ, കൂറിനെ തകർക്കുന്നു, കുറയ്ക്കുന്നു, ഹനിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്നില്ലേ? എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇത് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെയും കൂറിനെയും അതിനോടുള്ള ബോധ്യത്തെയും തകർക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഈ പറയുന്ന മൗലിക അവകാശത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന് നൽകുന്നില്ല. അത് പരിശോധിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെ ഘടകം എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്, ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് തങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനീയത ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു പൗരന് ഇന്ത്യയിലെ കോടതിയുടെ വിശ്വസനീയത തകർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശവും അവസരവും ഉണ്ട്. അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള അവകാശവും അവസരവും ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള അന്തസ്സും പദവിയും സ്ഥാനവും പ്രവർത്തന വിശ്വാസ്യതയും തകരാൻ പാടില്ല എന്ന തൻ്റെ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും വിമർശിക്കാനുമുള്ള അവകാശവും അവസരവുമുണ്ട് എന്ന് കരുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയുടെ പരമമായ നിയമവാഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാനമായ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഇത് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽറ്റപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘടകമല്ല. വിശ്വസനീയത സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത് സമ്മത സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായി വരുത്തി തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന, രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കൃത്രിമമായ ഒരു വിശ്വസനീയത അല്ല എന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായി നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഘടകം, ഈ തരത്തിൽ
സംഭവിക്കുന്ന കോടതി അലക്ഷ്യം സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങൾ അതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എൻ്റെ ഈ ഇടപെടൽ. ഞാൻ കരുതുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം 2 ഘടകങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കോടതിക്കെതിരായ അലക്ഷ്യം, ന്യായാധിപനെതിരായ അലക്ഷ്യം. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഈ പ്രത്യേകമായ കേസിലെങ്കിലും ഇതിലേതാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ പരാമർശമാണോ, അതോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമർശമാണോ? ഇത് രണ്ടുമല്ല. നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അല്ലെങ്കിൽ 1/2 ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലാണ് എന്ന് നടത്തിയ പരാമർശമാണോ? എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? അത് കോടതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള അലക്ഷ്യമായിട്ടാണോ ഈ ന്യായാധിപന്മാർ കാണുന്നത്, അതോ ഏതെങ്കിലും ന്യായാധിപന്മാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള അലക്ഷ്യമായിട്ടാണോ? കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ടായിട്ടാണോ, കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ജഡ്ജ് ആയിട്ടാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കരുതുന്നത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോർട്ട് എന്നതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജ് എന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ മുന്നുപാധിയായി ഞാൻ വെക്കുന്നത് ജഡ്ജിമാർ, ന്യായാധിപന്മാർ തങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സുണ്ട്, പദവിയുണ്ട്, സ്ഥാനമുണ്ട്, അധികാരമുണ്ട്, തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ജനങ്ങളുടെ മേൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, അവരുടെ വിശ്വസനീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ന്യായാധിപനും ആ തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും കൂടി ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അവർ പെരുമാറുന്നില്ല എന്ന് ഒരു പൗരനെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരനെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിളിച്ചു പറയുന്നതിനുള്ള, അത് പുറത്തു പറയുന്നതിനുള്ള, അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരമമായ അവകാശം ഇന്ത്യയുടെ നിയമവാഴ്ച ആ പൗരന് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ മേൽ കോടതിയുടെ അലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ന്യായാധിപന്റെ മേലുള്ള അലക്ഷ്യം എന്ന വല്ലാത്ത ഒരു ആയുധം ഉപയോഗിച്ച്, ഭീഷണി പ്രയോഗിച്ച് നാവടക്കാം എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയിൽ, അത് ഈ വിഷയവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഇത് കോടതിയുടെ മാത്രം മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കാര്യമായി കരുതേണ്ടതില്ല. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഭരണകൂട വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള സമീപനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും കോടതിയും ഈ ഭരണകൂട സംവിധാനത്തിന്റെ അഭാജ്യമായ ഘടകമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ നിന്നുകൂടി അത് വരുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസമൂഹ സംഘടനകൾ, ഇന്ത്യയിലെ സമാന്തര സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള CSR ഫണ്ടും ഇനിമേൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള കരട് നിർദ്ദേശം ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നത്. CSR ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഭവം ആർജിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സമാന്തര സംഘടനകളും ഗവൺമെന്റ് ഇതര സംഘടനകളും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിക്കുന്നതിനുള്ള, ഗവൺമെന്റിനെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമായും സന്ദർഭമായും അത്തരം ഉപാധികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരം സംഘടനകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും നാവടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ കയ്യിലെ നിയമ ഉപാധികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന് സമാന്തരവുമോ സമാനവുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ സംവിധാനം തങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ ഏകപക്ഷീയമായ നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമേൽ, അത് കോടതിയുടെ തന്നെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകർക്കുമേൽ, നിയമജ്ഞർക്കുമേൽ, നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതാണല്ലോ. ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അഭിഭാഷകൻ എന്നയാൾ കോടതിയുടെ അഭാജ്യ ഘടകമാണ്. അഭിഭാഷകനും ന്യായാധിപനും കക്ഷിയും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് കോടതി എന്നത് പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘടകമായ അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ, ഞാൻ അഭിഭാഷകരെ പ്രത്യേകമായ ഏതെങ്കിലും മേലങ്കി അണിയിച്ച് നിർത്തുന്നില്ല, അവർ ഇന്ത്യയിലെ പൗരർ തന്നെയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായി ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിലെ, നിയമവാഴ്ച അനുശാസിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ, ഭരണഘടനയുടെ അവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അനുശാസിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളെ നിഹനിക്കുവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭരണകൂട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നത് എന്ന് മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അവതരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. Thank you very much for your brief explanation. Now in question and answer section, so special invitees are there, professors are there, including some professors from
Government Law College, Thiruvananthapuram, and Government Law College, Calicut. You please introduce yourself and you ask your specific questions. Oh, can I ask a question? Yeah, Safi? definitely. So, yeah. My name is Vidyut. Hello. Can you hear me? Yeah, Vidya, yeah. My name is Vidyut. I'm working at the Government Law College, Calicut. Oh, thank you for the wonderful sessions. I'm so much enlightened and benefited from the discussion so far. See, so the question is this, in fact, that was pointed out by Suhrt. Even I had this doubt that what is the distinction between institution on the one side and the personnel who takes a role within that institution? We normally do not identify an institution and the persons who take a role within that institution. Both are two distinct things. So when it comes to the law of contempt of court, so we would like to mean it as a court as an institution, and it does not include the persons who play a role within that. I mean, decision making, like the judges. If at all the judges would come within the ambit of court, it is only with respect to the very, very narrow official functions the judges perform within court. So in this case, the facts clearly reveals that. I mean, the content of the tweet clearly reveals that Prashant Bhushan was referring to apparently an unlawful act of wearing a without wearing a mask, riding a motorbike in the public, particularly when the court has ordered for the compliance of COVID regulations. So that picture itself shows a disobedience of the same rules which the court has ordered to obey. So it could be considered as a personal violation. So how can, in that particular situation, that particular person who may be a judge in his official capacity, but acting in his private capacity, be considered to be a court, and how the contempt law can be attracted in that particular case? And second, the second tweet also in content, it was referring to a remark which he said that the history will consider the contribution of Supreme Court, and it will blacklist a particular era, including 4 previous justices. So probably indirectly it could also have some defamatory tone, but how can you say that it is a contempt of court? Yes. സഫി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പ്രതികരിക്കുകയാണോ അതോ എല്ലാവരുടെയും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ? സഫി? Sir, you can answer and after that we can. I think I would suggest that we get a round of questions so that others can also speak. At the end, sir, Professor Call, can we do it that way, sir? Professor Call, can we get a round of questions and then respond each of us separately? തീർച്ചയായും സർ, അതായിരിക്കും നല്ലത് സർ. Okay. So അപ്പം അതെ, എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം. അതെ സർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. Anybody interested in asking any other questions? Please introduce yourself and then ask. Sir, I am Sanish. Can you hear me? Yes, Sanish. Yes, Sanish. Yes, can I use in
Can I ask in Malayalam? Yes, Sanish, we'll translate. Yes. Sir, my question is, ഡെമോക്രസിയിൽ കണ്ടംപ്റ്റ് കോർട്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സാറേ ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെമോക്രസിയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഈ കണ്ടംപ്റ്റ് ഈ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 19(2) പറയുന്നതും റൂൾ ഓഫ് ലോയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഈ പറയുന്ന കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിയമമാണ്. ആ നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടല്ല ഇവര് ഈ കണ്ടംപ്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ഇല്ലേ, അതായത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 19 ക്ലോസ് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് പറയുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുകയും ചെയ്തു, എന്യൂമറേറ്റഡ് ലോ ആക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്, റിഫ്ലക്ട് ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോമ്പിറ്റൻസ് ഓഫ് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 124 പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജിന് വേണ്ട കപ്പാസിറ്റി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതേ കോമ്പിറ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീസെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നിട്ടുള്ള ശബരിമല ജഡ്ജ്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അയോധ്യ ജഡ്ജ്മെന്റ്, അതിനുശേഷം റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജഡ്ജ്മെന്റ് ജനങ്ങൾക്ക് കോടതിയിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയല്ലേ ശരിക്കും ഈ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അതാണ്. ആ ഒരു വസ്തുത ഈ കേസിൽ ശരിക്കും സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം പിന്നെയും ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ജുഡീഷ്യറിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ലിബാർട്ടി, ഫ്രീഡം അല്ല ലിബാർട്ടിയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്ക് വരുകയാണെങ്കിൽ അത് റൂൾ ഓഫ് ലോയുടെ തന്നെ റൂൾ ഓഫ് ലോയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ. സനീഷ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല. സാർ, ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പം കേരള സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിലെ ഒരു വെരി ഗുഡ്. വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ സനീഷ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. Professor, we'll translate very briefly. Translate that question. Very briefly translate that question. The question is basically two aspects to it. Two central aspects to it. One is he's saying that look, the liberty is an inherent part of the rule of law. And therefore, when liberty is eroded, the rule of law is also eroded. So therefore, the judiciary should be protecting rule of law and not eroding rule of law, and liberty should be protected. We should not be reduced using 19(2), and there is a tension between liberty and 19(2), the reasonable restrictions. I think that is one point, as I understand it. And the second point is that Sanish is saying that does this tweet not reflect that people already do not have confidence in the judiciary? And so how can the judiciary say that the tweet will actually reduce confidence in the judiciary when it actually may indicate? He's not saying it does indicate. He's asking the question, is it not an indicator that there is no confidence in the judiciary? So thirdly, he's saying there are qualifications in the article in the Constitution about being judges and all that, and compared to those qualifications, now people have concerns about whether judges are actually satisfying those qualifications or not. So there is a crisis of confidence in the judiciary. It's a question, not attacking that confidence. സനീഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? സനീഷ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ? ഞാൻ
അതെ അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ശരി, താങ്ക് യു. He's confirmed that my translation is reasonable. Okay. Yes, Samruddhi, can you ask any question? Yes, sir. So myself Samruddhi, and I'm a student of Government Law College Trivandrum, studying in my final semester. So the question which I've got to ask is, we know that in a democratic concept, the people are supposed to have power, but there is an aspect in the judiciary that enables it to have a plenary power of taking cases of contempt against those who try to curb the smooth functioning of the judiciary. But at many times, as in even many other cases, in a plethora of cases, we have seen that this plenary power or this extra power that is granted to the judiciary is being misused. And is it not a violation of the constitutional principles, as in fundamental rights like Article 19, Clause 1, Clause A, that has already been discussed here, and also Article 21 that gives the right to personal liberty and speech. So also doesn't it violate the democratic concept, and is it not a misuse of judicial independency and judicial accountability? That is my question. Very good. Excellent. Very good. I hope the Sandeep question Chandrasekharan? Yeah. Sandeep? Or Visul? Can you ask any question? Hello, can you hear me, sir? Yeah, Sandeep. Yes. Yes. Very good evening to the panelists, and unfortunately, due to my internet connection, I was unable to hear throughout the section. But nevertheless, I managed to hear the important points that was communicated by each of the panelists. Much appreciated for your point of view. Now, coming to the question, from your speech, what provoked my thought, what provoked my question is with regard to the lack of transparency in the appointment of judges themselves. As this case, the commentary that Prashant Bhushan has made in his tweet, as you can see, it was against individual judges. And whether the lack of transparency in the appointment of judges, in the transfer of judges, has contributed to the abuse of this contempt of court proceedings, and whether how far the introduction of the National Judicial Appointment Commission or any other similar system will alleviate this misuse of contempt of court proceedings by the judiciary under similar circumstances, maybe in the near future. How can it will solve, and how whether it will be useful in providing more transparency and protecting the confidence of the people in the judiciary, and most probably if such a whether the panelists agree or not, this NJAC can to a certain extent resolve this abuse of contempt of court proceedings that we are seeing in the Prashant Bhushan. If whether it is at all connected, the need for transparency in the appointment of judges and the transfer of judges, whether it is at all connected in remedying the abuse of contempt of court proceedings. I strongly believe that contempt of court, even though it's a colonial mechanism, has its relevance. And at suitable circumstances, the contempt of court proceedings should be enacted. That is my strong belief. So I would. Yeah. Anybody have any other questions? Isrul? NJAC can resolve this. Thank you. Yeah. Anybody having any other question? Isrul? Sir, Yes. Yeah. I have a question.
Sorry, sir, my video, I have some issues with my video. Yeah. So my name is Nilima. I'm working at Law College Trivandrum, Government Law College Trivandrum. Yeah. So my question is, Mohan Gowal sir has said that in his speech he has said that there is no limit on what could be considered as a conduct. Like what can we consider? I mean, the court has. Nilima, can you be louder? We can hear. You can hear you. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Yeah. Okay, sir, Mohan Gopal sir in his speech has already said that there is no limit on what could be considered as a contempt by the court. So, in the judgment also, they are reiterating that the constitution has granted power for them to take, they have, constitution has granted power to Article 129, so they are using it like that. So, when I went through the judgment, I have seen that it has been reiterated by the Supreme Court that constitution has itself granted the power. So, so my question is, do you think that there is through this they are already using this power arbitrarily? The judges are using this. Do you think that judges are using this power arbitrarily? That when there is no limit of or limit to say what could be considered as an as contempt or not? Do you think that they are using this power arbitrarily? And what could be done to prevent such arbitration? Like this is like preventing a person using his fundamental right. Yeah, restrictions are provided in non-enclosed too, but still it is like it is curtailing the right fundamental rights of a person. So, what could be done to prevent such an arbitrary usage of this power? That is my question. Okay. Okay. I think we have only one more question left. Vishal, yeah. Yes, sir. Please. So Please. myself, Vishwat, I'm a PhD Thank research you, scholar Nilima. from the Central University. Am I audible, sir? Yes, yes. Welcome. Okay. So my question is, from the statistics that I have read, it came to my knowledge that more than 600 writ petitions and around more than 12,500 cases were considered by the courts during the lockdown period. But when it comes to the serving of justice, more than the quantity, it's the quality that matters, is what I know. So when Prashant Bhushan made a tweet of that sort, what, as a lawyer and a law student, as well as a research scholar, how I interpreted it was a critique upon the jurisdiction of the Supreme Court in the nature of selection of cases, in which the Supreme Court itself has more than an authority or even a monopoly in determining the urgency of the matter. So even if more than 600 petitions were considered and around 12,500 cases were disposed, does it really mean that all cases of urgency were even taken by the Supreme Court? It could also have been a situation that Prashant Bhushan himself filed a writ petition or maybe any other petition coming under the jurisdiction of the Supreme Court with a matter of much urgency, and the judge, whoever the honorable judge it was considering, might not have allowed it, considering the matter as not urgent according to lordship's justice mind. So maybe that might have provoked him to give a tweet of that sort. Shouldn't that be considered as a matter of critique rather than be taken as a personal defamation upon the Chief Justice of the court? Is what I feel. That's my question. Very nice. Thank you very much, Vishal. So I think there is One more question, sir. One more clarification, sir. Yes. Yeah, please. Sir, I am asking that in India, in future, election of judges instead of appointment of judges, what is the possibility of that? It is more transparent than appointment of judges. It is regulated the more power and abusing the power of judges.
Clear, sir? Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, yeah. Okay, sir. So first of all, I think Professor Cole is able to answer all these questions. Your mic is. Let us take these two tweets also. When you consider them, they have also divided these tweets into various parts. Like they said, Chief Justice sitting on that motorcycle, they did not treat it as a tweet against the court. But when he said that he had locked down the court and he was enjoying the rights and he had locked down the court, that is where the objection came from the court. Objection came from the court that we may not have had physical hearing, but we had virtual hearing. Now, in that virtual hearing, he gives the statistics. He says, if you see from this period to this period, we had 879 stings. We heard, he doesn't say we decided. He says we heard 12,748 cases. Now, the question is, you see, reaching and having access to the Supreme Court during lockdown period through virtual hearing. I think you have to see this in the context of, right to education of the poorer sections of the society. Online classes. I think many of the people in India who could not afford to have access to this laptop or computer, many of the children could not get right to education during that period. Poor people could not have access to education also. Similarly, going on virtual to the courts is not easy. It's a very difficult situation. I think many of the lawyers are still getting used. Now, whether or not, I think Professor Mohan Gopal is very right when it says when we define criminal contempt, you have to be very clear that what amounts to contempt, because that is one of the infirmities that you find, tends to result in affecting the administration of justice. Now, what is that tends to? That's a very vague term. And if you go to the second tweet also, I think the court again divides it into three parts. But what is the objectionable about the court is that the destruction of the democracy is his opinion. But when he says Supreme Court and the four Chief Justices, that is where the objection comes from the court. But I think that is where Professor Mohan Gopal's answer to this question is, look here, you must understand that Article 129, though it makes you a court of record and you have inherent power of punishing for contempt, but then it cannot override the rights that are given to the people under Part 3rd of the Constitution. And 129 does not give you any procedure. The procedure that has been laid down by the Parliament and also by the Supreme Court itself through the rules is under the Contempt of Courts Act rules, which are applicable and they will guide you and they are fetters on your powers. They can't be arbitrary powers. And therefore, our considered view is that Supreme Court is in this case going too far in interpreting whether opinion or because you have not considered his defense at all. Maybe he has sufficient material to tell you that in these 6 years things have happened which should not have happened, or better things could have happened. So therefore, I think the first question that has been raised, I think, is an important question on the question, how do you say this amounts to contempt, or is it not a mere opinion, so that the system in the court improves and accountability of the judges improves. I think that is one aspect of the matter which I just wanted to talk about. I think Professor Mohan Gopal will also take it up when he deals with this matter.
Now, the second question that has been asked is a very well-meaning also, in the sense that when we talk about the liberty, when we talk about freedom of speech and expression, and you cannot, which are, very important part, I think, when we talk about these rights, we talk about liberty and the essential freedoms that are necessary in the light of what we call as the framework of the law. I think I would certainly like, as long as you are having the proper, enforcement mechanism is a part of the rule of law. There is no problem about it. And only question that comes to is, the whole question, I think the debate that has been going on in India now is about the process of selection of judges. Has it led to many issues which need to be debated? And I think they need to be debated. I think one of the judges who was who gave a judgment in NJAC after his retirement, and he also belongs to Kerala, I don't want to name him. He said, I think he was wrong when he agreed with the majority in NJAC. So these are the opinions, the question that this debate should go on. This debate must be, talked about as to what is the best system of selection of judges, so that people continue and improve their, confidence in the judges. And there may be a vacuum which has come in the system where criticism is important, where discussion is important, debate is important, and maybe the court is going too far in interpreting the criminal contempt provisions under the Contempt of Courts Act. But I think if this judgment is perhaps mainly relying upon 129. This judgment says that we have that inherent power under 129. We are not relying upon Contempt of Courts Act, but I think 129 is not self-operating. 129 also, as Professor Mohangopal rightly said, is subject to the reasonable restrictions, and therefore it cannot violate the fundamental rights in the part 3rd of the Constitution. Therefore, you cannot have unbridled power of contempt of court. Now, the question third that ma'am said is, yes, people, ultimately the power vests in the people of India. And ultimately, if the power vests with the India, people have a right to ask for accountability, question the selection process, question the qualifications, competence. These are issues, I think, which are issues which need to be discussed on a broader plank, rather than taking a shield under the contempt of court powers, where what will happen is these debates will die down. These debates will not be possible. And if the Indian democracy and the organs of the three organs of the state, and especially as Supreme Court itself says, judiciary is the central pillar. Now, this central pillar has to be a very strong pillar, and this strong pillar can become only when people hear people like Professor Mohangopal, who has spent a lot of time educating judges, dealing with the judges, seeing their good points, bad points, and telling us how we should improve the quality of the judges. I think if he is feeling anguished, there is certainly some problem, some rot somewhere. We need to definitely bring some transparency. We need to bring more transparency. We need to bring more better form of appointment of judges, and we should not take shield under the law of contempt and under Article 129, because 129 cannot give unbridled power to the people. Therefore, the question that is important is, we are discussing these issues primarily with the bona fide intention that we want our judiciary to be the best judiciary in the world. It has been given a lot of respect outside, but we cannot bask under the glory of the past. We must see that our future is as brighter as our past has been. And therefore, it is necessary that we should see all these things need to be discussed. Yes, I think there's a very important issue raised by one of our research scholars who said, where are the statistics? And that is what our Professor Mohangopal has also said. Where is the statistics to tell us what is the present people's perception about the judiciary, and whether there is a dent in the perception because of such tweets as
Prashant Bhushan has done. So therefore, these are very, very academic debates which need to be further strengthened. And I'm sure the Supreme Court will see that all of us feel quite disturbed by the way they have dealt with this judgment. We are not defending A, we are not defending B here. We are only saying rule of law, judicial process, accountability, transparency, better judges, better court, better access to justice of the common man to this Supreme Court and the High Courts. And this is the concern of all of us. That's why we are spending days, nights reading, writing on this subject matter. And I think our students, our friends have raised very, very pertinent questions. And all these questions are dependent upon how best we interpret the provisions of the Constitution to achieve accountability, better appointment, impartial judges, independent judges, competent judges, sensitive judges. And if that is ensured, I am sure the future of this country and the dispensation system of justice will be better. And we, the people of India, should feel proud of our judges and our institutions. And we must be weaned into the system. How can a common man be weaned into the system? Is by seeing how the common man feels. After all, when ADM Jabalpur was decided, Supreme Court itself felt that its credibility was at the lowest ebb. And if you believe me, the PIL was offshoot of that particular situation because it wanted to win the legitimacy. It opened the doors to the common man and kept the doors ajar, and the postcards that were sent to the court were treated as writ petitions, and much of the law developed on the basis when the court realized that it has to improve, it has to perform, it has to be better than what it was earlier. And that is the quest that we have started. That is the purpose, I think, of these seminars that have been started by Professor Mohangopal. That's why we are all here today. And it is our pain, it is our anguish, it is all our bona fide to see the system improves every day, every night, and every year. Thank you very much. Thank you, sir, for your Thank you, sir. Wonderful. beautiful, reply for all questions. Thank you very much, Sir Mohan Gopal, sir. Yes, thank you. Sorry. So I really totally agree with whatever Professor Kaul has said. And on the first question, which Mr. Vidyut sir raised, is it the institution or I understand this question as saying when you attack the person, how can it be an attack on the institution? I think that's a very good point. And the connect between institution and person comes from the theory that by attacking the person, you will attack the faith in the institution. So, for example, if I'm about to get into a bus, and somebody comes and says, "This KSRTC, this driver is hopeless," or says, "All none of the KSRTC drivers have licenses," then I will go to some other bus. I will not get into KSRTC. Versus saying that Mr. So-and-so does not have a license, and Mr. So-and-so is driving badly, don't get into a bus that he drives. Now, naturally, the drivers would like to say, any criticism of me will lower the faith in KSRTC, therefore you should never criticize me. But so the link is that I think is recognized in all these judgments very clearly, that if it is purely a personal attack, then the remedy is in defamation. It has to have an impact on the system, on the judicial system. The judges are taking a view that any attack on them has an impact on the system. I should use this opportunity to say that one of the most interesting observations in the judgment, which is very dangerous to sort of democratic judicial system, is that in this judgment of Prashant, embody the court, that the judge embodies the court.
Now that is a that's a very debatable proposition. And Judicial Academy, we discuss in detail what is a court. And I would argue a court is an activity. It is not a place. It is not a person. It's an activity carried out by people empowered by law and who have a role in it, including, as Professor Sood sir said, the litigant. All of them have a role. When they all work together, Sood sir also gave the same definition that a court is an activity. And so you can't, one person cannot embody the court. Secondly, if you read the Justice Karnan judgment, which, by the way, Justice Chalameshwar has made a very fine distinction. He has said in his judgment, we are not coming to any conclusion on whether the letters written by Justice Karnan complaining about corruption amount to contempt or not. He has said we are only finding him in contempt for his activities after these proceedings have begun. The way he has behaved, he issuing judicial orders, and in the name of the High Court, he's imposing fines on the Supreme, crores of rupees of fines on Supreme Court judges. He's issuing orders to other officials. He said this is clearly in contempt. But in his judgment, he clearly says we have not come to a view on whether his speech about corruption is actually contempt or not. So there, Justice Chalameshwar says that you can, effectively he's saying, you can complain against judges and it will not be an attack on the institution. We have not come to that conclusion. If it is well-founded, well-based, it cannot be wild, it cannot be malafide against any of us. If somebody says as teachers, if somebody makes allegations against us which are unfounded, with no basis at all, malafide, clearly we also won't be happy. So judges no less. The judge should not be subject to any malafide, unfounded allegation for unless there is a basis. But Justice Chalameshwar in the Karnan judgment actually opens up two things. One is he says he basically says it is not automatically contempt if you raise allegations against the kind of allegations that Karnan has said. We cannot conclude it is contempt. He's not saying it is not contempt. So there is that space that he has created. He's also has opened the door. Justice Chalameshwar in the Karnan judgment has opened the door, because he's saying Karnan, by issuing legally invalid judicial orders, has committed contempt of court. Now take that as a general proposition. Can we extend it to other judges when they issue orders which are absolutely no basis in law, not a question of interpretation of law, totally outside the parameters of power and law, like Justice Karnan imposing crores of rupees of fine on the Supreme Court judges? Not a question of interpretation. He has absolutely no power to do that. So therefore, Justice Chalameshwar has opened up this very interesting possibility that we may be able to, without going to Judges Inquiry Act and so on, we may be able to find judges in contempt when they go completely outside the legal system. So this issue that Mr. Vidyut has raised is a very important issue. How do we find the fine distinctions that are there between the relationship between the judge and the individual, like between KSRTC driver and KSRTC? How do we pursue those distinctions, and where do we draw the lines? To conclude on that, the Contempt of Court Act, see, my argument is 19(1)(a) can be restricted only under 19(2). Under no other ground or no inherent power, nobody, no court, no executive, nobody can restrict my freedom of speech except for the 9 enumerated grounds under 19(2). And as far as contempt of court is concerned, which is one of the 9 grounds, there is a Contempt of Court Act. And as relevant to our discussion, there are only 2 grounds in that act that are relevant. One is scandalizing any court. Scandalizing any court. Scandalizing any court is one.
one of the grounds. Somebody's mic is not muted, so there is a lot of sound. Yeah. So scandalizing the court is one of the grounds. This, I think, sir, I think. So scandalizing the court is one of the grounds. Now we have to understand what it means. Literally, the word scandalize means cause shock and horror. So the broad idea is that if you say something, and since truth is a defense, if you say something that is false, that causes people to have shock and horror, that's extreme reaction, not confidence, not lose confidence. But if you look at dictionary meaning, scandalize means shock and horror. So if I say lies which cause shock and horror to people about any court, not just a judge, but any court, not the entire judicial system, but any court, because I must have confidence in the district court in Trivandrum. So if somebody tells me lies about the district court in Trivandrum, that shocks and horrifies me about this court, and I lose my confidence in it. That is what the contempt of court is covering. That's one permitted ground under 19.2. The second permitted ground is any speech which lowers the authority or tends to scandalize or tends to lower the authority of any court. And authority means the capacity of the court to be given due respect, to be obeyed, to be followed. That is basically to be given due regard. So again, it must be extreme speech. And so I think two things. One is you can say things about, clearly you can say about things about judges as individuals or professionals, provided it does not affect not just the administration of justice, but the authority of a court, or does not create any scandalization, namely shock and horror about the court, not about the individual, not about the judge. It is scandalizing a judge. But unfortunately, the main judgment written by Justice Kerr in the Karnan court actually talks in his conclusion. I can read it to you. I don't have it right now. But it actually, if you read it carefully, it says he's punishing Karnan for contempt of judge. There is no such law in the country. The Supreme Court has said contempt of judge. So we have to be very clear as academics. We have to teach the future judges who are sitting in front of you that, look, this is the clarity about this law. That leads us to the question which Sampriti asked, is it being abused? Is it being used arbitrarily? Now, first of all, abuse occurs when you don't act according to a legal principle. That's when you're not using the law, but you're abusing the law because you don't have a legal principle, or you're acting arbitrarily. And so if you act according to the law, 19.1a takes you to 19.2, 19.2 takes you to Contempt of Court Act. Contempt of Court Act brings you to two grounds, scandalizing and reducing the authority. In this framework, if you are rigorous and you look at the facts, you allow people to present their defense of truth or justification, listen to all that, take it and act on proved evidence, then I cannot say that is abusing the purpose of the court, because that's the way the law is. But when that does not happen, then certainly we have to ask questions whether the court is actually acting following the law or not following the law. And we have argued that in this case there are a number of questions about whether the court is following the law or not. And on the question of judicial accountability and independence, yes, absolutely. I think for judicial accountability, we need expansive scope for questioning judges. Anyone who has to be accountable, teachers, judges, lawyers, drivers, they all have to be subject to questioning. So yes, it has huge implications for judicial accountability. On appointment of judges that Sandeep was asking, I think even if you have transparency, and also I'd like to make a distinction between qualifications for being appointed a judge, which is a minimum qualifications to be eligible to be appointed a judge, versus judicial competence, which is much written about, much researched issue of what are the kinds of what is a judicial competence. There is no single view on that.
but there are many judges who may be qualified but may not be competent. Will having transparency in appointment necessarily lead to a more progressive interpretation of contempt law that respects? Not necessarily. That depends on whether the judge's own philosophy is in favor of liberty or not. And liberty is actually not a very popular idea amongst many different philosophies and political ideologies. Many people, equality and freedom are both not popular ideas. It is at the heart of our constitution. So simply because we have transparency, unless like in the United States, we ask questions about the ideology of the judge and ensure that no one who is not committed to equality and freedom alone is appointed, then maybe that will reduce the chances. But finally, I want to say that, look, the larger picture is that, and we have discussed this before, the Constitution of India is, as I keep saying, a site for social revolution, where a big struggle for social revolution is going on between the masses of people who want more freedom and more equality, and a ruling class that wants to deny them freedom and deny them equality. In this struggle, we expect courts to be on the side of the people, the masses, because of and on the side of those provisions of the Constitution, like Part 3, which provide those freedoms and guarantees. And we want the court to be on the side of protecting our rights rather than invoking inherent powers to take away our rights. And because then they will be no different from the colonial courts or other courts which unfortunately took away our rights and our freedoms, and that's why we got rid of them. And we now have courts which are part of a democratic republic that must protect our rights. But it is ultimately, there is as Suhud sir very correctly said, we must see these judgments in the larger context of a society where a small oligarchy, a small elite wants to suppress dissent and questioning in all parts of our society. And this judgment fits into that. I'm not saying it is part of that, but is very much consistent with this overall crackdown on speech of civil society, of political people, of people who are struggling and fighting for the interests of the poor. There is a tremendous crackdown on freedom of speech and freedom generally. And this judgment comes in that context. And it is very important that we question the judgment so that the judiciary will come down on the correct side of the Constitution to protect our freedom rather than to restrict it, or the freedom of the poorest, the people of this country. Their freedom is most precious because they are the ones who don't have freedom compared to even all of us sitting here and talking about this. So we as academics must speak out against judgments that restrain fundamental rights so that we can be a corrective force to ensure that the judiciary is protecting constitutional rights and interests. And that alone will ensure that the judiciary will have the confidence of the people, which of course is very essential for our country. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Subur sir. സാർ എന്നെ കേൾക്കാമോ? ഇവർ രണ്ടുപേരും, നമ്മുടെ മുതിർന്ന രണ്ടുപേരും സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിന്ന് ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എനിക്കങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതികരിച്ച നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അവര് അത് കൃത്യമായി അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. അതില് ഞാൻ സമൃദ്ധിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്രുതിന്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്, ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, അതിനെന്നെ അനുവദിക്കണം. എന്നാൽ സന്ദീപിന്റെ ഒരു പരാമർശത്തിനോട് പ്രതികരിച്ച് പോകണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അതിനുശേഷം മറ്റ് രണ്ടുപേരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം, സനീഷിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യുത്തിന്റെയും പരാമർശങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചോളാം. സന്ദീപ് ഉന്നയിച്ച ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായം ഇത്തരത്തിലുള്ള കോടതി അലക്ഷ്യ
സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നിയമ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയും അതിൻ്റെ പരിപാലനവും അനിവാര്യമാണ് എന്ന പ്രാഥമികമായ അനുമാനമാണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ധാരണ നമ്മിൽ പലർക്കുമുണ്ട്. നമ്മളത് വെച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം വേണ്ടേ ആളുകളുടെ മേൽ? നമ്മളെല്ലാം സാധാരണക്കാരല്ലേ, നമുക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഔത്സുക്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അത്തരം ഔത്സുക്യങ്ങളെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം വേണ്ടേ എന്ന വളരെ സാമാന്യമായ വളരെ ലളിതമായ യുക്തിയിൽ നമ്മൾ ആ തരത്തിൽ ചിന്തിക്കും. എന്നാൽ നിയമപരമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഊന്നാൻ ശ്രമിച്ചത് ചരിത്രപരമായ കോടതി അലക്ഷ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ആ ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം അനുവർത്തിക്കുകയും ആ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനയെ ആശ്രയിക്കുകയും ആ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം, ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ്, ആ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം പരമമായ എന്തെങ്കിലും അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അധികാരം ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോലും വന്നു ചേരുന്നു എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ നാം തുടരണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കണം എന്ന്. എൻ്റെ വാദത്തിനെ സാധൂകരിക്കുന്നത് ഈ നാളതുവരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വിധിന്യായങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിധിന്യായങ്ങളും ഏകപക്ഷീയമായ സാധൂകരണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അപൂർവം ചില വിധിന്യായങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഇവിടെ പലരും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല സമയ ചുരുക്കത്താൽ. അപ്പോൾ സന്ദീപിനോട് എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവത്തോടുകൂടി വിശാലമായ ഒരു സമീപനത്തോടുകൂടി ഈ നിയമത്തിൻ്റെ സാധൂകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കണം. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് കാർഡോസോയുടെ വാക്യത്തിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്യത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. നിയമനിർമ്മാതാക്കളായാലും നിയമത്തിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കളായാലും നീതിന്യായ വക്താക്കളായാലും ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനകാലത്തെയും മാത്രമല്ല ഭാവിയെ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് അവർ നിയമത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും മേഖലയിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ എന്നതാണ് കാർഡോസോ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരമമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വം. ഞാൻ അതിനെ ആശ്രയിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വരാൻ പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുശാസനങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിനെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്ന നല്ല തിരിച്ചറിവോടെ വേണം നമ്മൾ അതിനെ സമീപിക്കാൻ എന്നുള്ള. പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ വലിയ അധികാരങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ അമിതമായി വന്നു ചേരുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സന്ദീപിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനോടുള്ള എൻ്റെ പ്രതികരണം അതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്ലണ്ടായിട്ട് അടച്ച് ഇന്നത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ കുറെ കൂടെ നമുക്ക് ഗൗരവമായ വിശാലമായ പരിശോധന അക്കാര്യത്തിൽ വേണം. അങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ധാരണയിലേക്ക് സന്ദീപ് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ എത്തിച്ചേരാവൂ എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് വിദ്യുത് ഉന്നയിച്ച വിഷയം. ന്യായാധിപനെയും കോടതിയെയും വേറിട്ട് കാണാൻ കഴിയുമോ, അല്ല ഒന്നിച്ചാണ് സമീപിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസിൽ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സാധൂകരണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമീപനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആണ് വിദ്യുത് ചോദിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണ്ടംപ്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ന്യായാധിപനെതിരെ വ്യക്തിഗതമായ കണ്ടംപ്റ്റ് വരാം. അത് മോഹൻഗോപാൽ സാർ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വ്യക്തിനിഷ്ഠമായി അല്ലെ വ്യക്തിഗതമായി ന്യായാധിപന് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവഹേളനം അല്ലെങ്കിൽ അവമതിപ്പ് എന്നത് സിവിൽ കണ്ടംപ്റ്റിനാണ് ഇടയാക്കുന്നത്. ക്രിമിനൽ കണ്ടംപ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റ് കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കേസ് തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നിയമ രീതിയിലൊരു പ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ കേസ് ബിൽറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ, കോടതി അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തുകയാണ്. ഈ പരാമർശം ഈ തരത്തിലാണ്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് കോടതിക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കോടതി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള 2 ട്വീറ്റുകളിലും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിഗതമായ പരാമർശങ്ങളാണ്.
ഒരു ജഡ്ജിക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ഏതാനും ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ അവർ പ്രവർത്തിച്ച കാലയളവിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കോടതി എന്ന സമഗ്രമായ, ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ ശ്രമിച്ച കക്ഷിയും ന്യായാധിപനും അഭിഭാഷകനും ഉൾച്ചേരുന്ന കോടതി എന്ന ജൈവത്തായ സംവിധാനത്തെ പൂർണ്ണമായും സമഗ്രമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടോ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വീറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നവമാധ്യമ പ്രയോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്രിമിനൽ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള സാധൂകരണം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നത് തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെയാണ് അതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് എനിക്ക് വിദ്യുതിൻ്റെ ചോദ്യം എൻ്റെ സമീപനത്തെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാനുള്ള അവസരം തരുന്നത്. നിർബന്ധമായും നാം കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം നിർബന്ധമായും ഈ കേസെങ്കിലും നമുക്കൊരു പാഠമാക്കി മാറ്റണം. ഇത്തരത്തിൽ സ്വമേധയാ കോടതികൾ കേസ്, ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും പല ഘട്ടങ്ങളിലും അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കേസുകളിൽ ന്യായാധിപന്മാർ തന്നെയാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കോടതി അലക്ഷ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തപ്പെടണം എന്നത് ഞാനിതൊരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിർബന്ധമായും നമ്മുടെ കോടതികളിൽ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ന്യായാധിപന്മാരുടെ നിയമനത്തെ അല്ലെ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അതിനെ തൽക്കാലം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ തരത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠ സാഹചര്യങ്ങളും ന്യായാന്യായ ഘടകങ്ങളും തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റസ്ഥാപനം നടത്താൻ തക്ക തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ന്യായാധിപന്മാർക്ക് ഒപ്പം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഘടകം. അത് നിയമപരമായി തന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആക്ടിൽ അതില്ല എന്നുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു പരിശോധന അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ, ഇൻഹറന്റ് പവർ ആണെന്ന് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പവർ കോടതിക്ക് വരുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ്. ഭരണഘടന അങ്ങനെ അപരിമേയമായിട്ടുള്ള ഒരധികാരവും ഒരു കോടതിക്കും ന്യായാധിപനും നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ബോധ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പരമമായ കോടതിയായാലും അത് ഭരണഘടനാ വിധേയമായി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എത്ര പരമോന്നതനായ ന്യായാധിപനായാലും അദ്ദേഹം ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഭരണഘടനയെ അനുശാസിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിപാലിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കണം. തെളിവുകളുടെയും വസ്തുതകളുടെയും ന്യായാന്യായങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം അവർ തങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. തങ്ങളുടെ ഏകപക്ഷീയമായ പ്രിജുഡീസുകൾക്ക് അനുസരിച്ച്, മുൻവിധികൾക്ക് അനുസരിച്ചാവരുത് എന്ന ഘടകം മാത്രമാണ് എനിക്ക് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഹറന്റ് പവർ എന്ന കാര്യം കാണിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇൻഹറന്റ് പവർ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പരമമായ ഗൗരവം അക്കാര്യത്തിൽ പാലിച്ചിരിക്കണം, ജാഗ്രത അക്കാര്യത്തിൽ പുലർത്തിയിരിക്കണം എന്നതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കുന്നത്. ജാഗ്രതയുടെ അല്പമെങ്കിലും ഭ്രംശമുണ്ടായാൽ അത് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കും എന്നത് നാം തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ സനീഷ് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സനീഷ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം ജനങ്ങളുടെ വിശ്വസനീയതയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അത് റൂൾ ഓഫ് ലോയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രതിപാദനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സനീഷിൻ്റെ വാദത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമാണ്. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൗരന്, ഞാൻ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെ കോടതിക്ക് തങ്ങളുടെ വിശ്വസനീയതയും തങ്ങളുടെ അന്തസ്സും തങ്ങളുടെ പദവിയും എത്ര കണ്ട് പ്രസക്തമാണോ, ഒരു ന്യായാധിപന് തൻ്റെ ന്യായാധിപ സ്ഥാനവും പദവിയും അന്തസ്സും തൻ്റെ വിശ്വസനീയതയും എത്ര കണ്ട് പ്രസക്തമാണോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസക്തവും പരമവുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായ അല്ല ഈ കോടതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന, താൻ അവലംബിക്കുന്ന നീതിന്യായ കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തീർപ്പല്ല തനിക്ക് ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും വിമർശിക്കാനുമുള്ള അവകാശം എന്ന ബോധ്യമാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ വന്നാൽ
ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉത്തുംഗ ശൃംഗത്തിലേക്ക് അവരോധിക്കപ്പെടുകയും നമ്മളെല്ലാവരും പൗരർ എന്ന് പറയുന്നവർ വിനീത വിധേയരായ അടിമകളാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിച്ഛേദത്തിലേക്കായിരിക്കും, സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുക. അത് അതിഭയാനകമായ ഭീകരമായ ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയായിരിക്കും എന്നുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വാദമുഖം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. Safi, can I make a very quick, small point, Safi? Yes. We look at the very important point about procedural point, just to support what Surat sir said earlier, that see, if you look at section 15 of the Contempt of Courts Act, it is very clear that the court should not come to, and in this case the court may not have done that, should not come to a conclusion. The court sees some action which it feels is contempt, but it is still an alleged contempt. So if you look at section 15, which applies to criminal contempt, so actions taken for criminal contempt by the Supreme Court or the High Court, section 15(3) says every motion, that is the contempt action proceedings may be initiated by motion, by by suo moto, or by petition by a party, or by at the instance of the law officer. But it says 15(3) says every motion or reference made under the section shall specify the contempt of which the person charged is alleged to be guilty. So these proceedings, the guilt is found only after the proceedings. The judges may feel that it is contempt, but under the law, it is only after the proceedings are followed that a person is found guilty and punished. And that is why this procedure is very important, and we are very concerned that there has been, this judgment has hugely expanded the power of the judiciary to come and tell us that what we have done has scandalized the court, namely has affected the confidence of people in court, which is all vague, and can punish us. So it has expanded the power, the scope of the power of the court to restrain speech, and therefore it is per se an unconstitutional restriction of freedom of speech. And second, the consequence is that it will reduce judicial accountability. That's why this judgment, I think, has to be strongly strongly disagreed with by us from a legal point of view. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മോഹൻഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞ ആ ഘടകം ഗിൽറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ, അതായത് ഞാനൊരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിനൊരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടാവണം, ഒരു മോട്ടീവ് ഉണ്ടാവണം. അല്ലേ, കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് അത് രണ്ടും. ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഈ ആരോപണ വിധേയന് തൻ്റെ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് സാധൂകരിക്കാൻ കഴിയുക? താൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മലീഷ്യസ് മോട്ടീവോടെ ആണോ, മാലഫൈഡ് ഇന്റൻഷനോടെ ആണോ തൻ്റെ പ്രസ്താവം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, തൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? അല്ല, മറിച്ച് ബോണഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം, ഈ നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തെ തിരുത്തണം, ഈ നിലവിലുള്ള ഘടകങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന താല്പര്യത്തോടെയാണോ താനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരം ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്നതുകൂടിയാണ് ഞാൻ. അത് ഈ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ. അങ്ങയുടെ പ്രസ്താവത്തെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, മുംബൈയിൽ നടന്ന ഒരു യോഗത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പ്രസംഗം നടത്തിയ ആളിനെതിരെ കണ്ടംപ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അറ്റോർണി ജനറൽ തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താ, അത് ഒരു സ്വാഭാവികമായ പരാമർശമായി കണ്ടാൽ മതി, അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിരീക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി തന്നെ വരികയാണ്. ഞാൻ അതുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് ഈ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ സംഭവം നടന്നത് എന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. നന്ദി. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആക്ടിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ, ഈ സാർ പറഞ്ഞത് 100% നാച്ചുറലി പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. ഈ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സും criminal law principles and follow that, then you're fine. There will be no
no difficulty. The Shiv Shankar case, Professor Kaul knows it well. The Shiv Shankar case is a good example of a very strong criticism of the judiciary, which the Supreme Court felt did not amount to contempt. And also in the Mulgankar case, finally, sir, you were talking about broad shoulders, that some criticism should be taken with broad shoulders. So we do have some judgments which are on the side of protecting freedom. So I think our main point is, even in the face of contempt, the main responsibility of a court continues to be to protect our freedom. And that responsibility does not go away when it comes to contempt of courts. Yeah. Sir, thank you very much. This webinar is fine. Sorry, Professor Kaul, was Professor Kaul going to say something, sir? Oh, sorry. 1 second, sir. We can't hear you. I think your mic is muted. See, by moving from a case of a petition by the lawyer to suo moto, they deprived him of the copy of the complaint also. Correct. He did not get, and it's a criminal contempt, and criminal contempt is like a criminal trial. And Supreme Court itself has sent in umpteen judgments. Yes, sir. It is a case of a trial court, and he has to be given every opportunity, evidence, cross-examination. No, his affidavit was not considered at all. It was done. It was completely on the basis of the tweets that decided the whole thing. Sir, other point which we have to bear in mind, since we are having an academic discussion here, a very interesting one, is that in one or two of the judgments, the Supreme Court has described these proceedings as quasi-crime. So they are actually, I disagree with that. There is no such thing as quasi-crime. No. Court has said it is a trial. It's a trial. It's a trial. It's a trial, but they're trying to, in one judgment, sir, they're trying to argue that this is not a crime, because the judge is in suo motu proceeding, judge is complainant, prosecutor, and judge. And also there is only the accused and the judge. It's like a Chinese criminal court. And so this concept of quasi-crime, we have to reject, sir. We have to reject. There is only crime. And once you're accused of a crime, then all the protections of the Constitution and the Criminal Procedure Code must be available to you, because you can be sent to jail. In fact, they say it is not adversarial. There are no parties before it. And in one of the judgments of the Supreme Court itself, they say he is the jury, he is the judge, and he is the hangman. Yes, sir. There are no parties before the judge. Yes, sir. So therefore, it is victim, prosecutor, judge. Yes, exactly, sir. So that is why they are saying this is a sui generis proposition. It is a quasi-crime, but that is something which I don't think so it's very dangerous to have such concepts, sir, as like quasi-crime, because it can be used to strip us of our rights. Kyriapak's case says whether administrative, quasi-judicial, or judicial principles of natural justice have to be followed. Yes, that they accept, sir. Not follow the principles. Sir, but natural justice principles apply to civil proceedings mainly. But criminal law, when your liberty is going to be taken away through imprisonment, the full strength of your criminal defense must be available to you, sir, to avoid prison. Not quasi-crime, but full strength of our defense. In fact, Section 8 of the Act itself says, yes, sir. If you look at Section 8 of the Act, it says all other defenses are available to you. Yes, exactly, sir. Exactly, sir. Very, very specifically, the Act says that all other defenses are also available to you. Yes. I'll just read it out to you. Yes, sir, please. Nothing contained in this Act shall be construed as implying that any other defense which would have been valid defense in any proceedings for contempt of court has ceased to be available merely by reason of the provisions of this Act. Yes, yes. And in Section 13, very specifically, it says, truth is a defense. Yes. Now, you did not tell him, because he is relying upon certain statements of the judges themselves.
and he is quoting statistics to tell you that what I am saying is truth Yes. and bona fide. Because we must also understand, when you are prosecuting a lawyer is also an officer of the court. Yes, sir. And if he's an officer of the court, you must go doubly cautious in dealing with the contempt proceedings against a lawyer. And imagine, sir, what the consequences are for rule of law, as one of the our young interveners said, and for justice administration, if you are silencing advocates and lawyers. The Surat also said this. That is a big risk for the system of administration of justice if you silence lawyers. So That the is what law I'm of saying. speech It's has to be difficult decision, very strongly protected. You see, it's not question of Prashant Bhushan or A or B. No. You see, people may have differences with his way of thinking. We're talking about principles. Yes, We're talking about how can the content power, and it has to be exercised very sparingly. And if you uphold this judgment, if you support this judgment, then it will be used very, very, randomly. Yes, sir. Very risky. I think the main message of our webinar today, perhaps, is that our liberty is in peril. That is true. Judicial accountability. And so we hope that the Supreme Court, going forward, now there will be a new bench, will take corrective measures to protect liberty and to expand and strengthen judicial accountability. And also that the justice should not only be done, it must appear to be done. Must have appeared in the fullest sense. Absolutely. Fullest sense. Thank you, Yeah, sir. yeah. Thank you. Over to you. Thank Our you, sir. moderator is getting Thank enough you. with us. We are patiently listening your conversation because of the spirit of our constitution. So, yes, sir. ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു ആശങ്ക കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും. അതെന്താണെന്നറിയോ സർ, മോഹൻഗോപാൽ സാർ 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി സൂചിപ്പിച്ചു. ഒന്ന്, ഇതിന്റെ വിശദീകരണം പരിശോധിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ പറയുന്ന tends to scandalize the court for the judge. Tends to scandalize. അതെങ്ങനെയാണ് സാർ നിർവചിക്കാൻ? സാർ തന്നെ അത് വളരെ ഭംഗിയായി, വളരെ ഉദാത്തമായ രീതിയിൽ അത് വിശദീകരിച്ചു. 2, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ജഡ്ജിമാർ പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും ക്വാസി ക്രൈം, നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിൽ ക്രൈമേ ഉള്ളൂ, അതേ ഉള്ളൂ, ക്വാസി ക്രൈം എന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല സർ. ഈ പറയുന്ന 2 ഘടകങ്ങളെയും, ടെൻസ് ടു സ്കാൻഡലൈസ് എന്ന പ്രയോഗത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാസി ക്രൈം പോലെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെയും, അവിടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നീതിന്യായ കർത്താക്കൾ അവർ സ്വയമേവ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അപരിമേയമായ പദവിയിലേക്ക് അവരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവരെ സ്വയമേവ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ. അത് ആയിരിക്കും റൂൾ ഓഫ് ലോയ്ക്ക്, നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും കടുത്ത ആഘാതം എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കാരണം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിയമവാഴ്ചയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. അവർ തന്നെ അങ്ങനെ പരിണമിച്ചാൽ അത് നിയമവാഴ്ചയുടെ അന്ത്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടവായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. Thank you, sir. Thank you very much. So, Professor Kaul, just to translate what Professor Surat has said, very important point. Safil, 1 second. Just always, Professor Kaul will not understand what Professor Surat has reinforced as the danger, the grave danger of the bad tendency test, which has been rejected in other countries, and we are still keeping it in our country, as well as this concept of quasi-crime, which is going to pose great risk and great danger for the judicial and legal system and rule of law in our country. Thank you, sir. Yes, yeah. Sir, actually, this webinar asking some pertinent questions before the Supreme Court of India. Because actually the role of the people of this country and the role of the constitution and the role of the institutions, including the Honorable Supreme Court of India. I would quote one point that was from Thomas Paine, one of the founding father of American Constitution. In his book, Right to Man, he explained what is actually the meaning of Constitution. And he said the Constitution is not an act of government.
but people constituting a government, and every institutions are the creatures of the constitution. So in that respect, I think the Supreme Court of India is only a creature, and the creator is we, the people of India, as specifically mentioned in the preamble of Indian Constitution. So and also, I would say that after analyzing this particular webinar, the Supreme Court, the word supreme is there in the title of the Supreme Court is not supreme. But the real supreme as per the constitution is the constitution and the people of this country and their rights. And I would also say that we are sometimes that as the Professor Kaul mentioned, that the Supreme Court has actually a glorious past because of the gentleness and generosity of those judges who have been there in the Supreme Court since 1950, including Justice V.R. Krishna, Bhagavati, Justice Khanna, and many more judges. So what I am saying that we are saying that we are teaching our students that the Supreme Court of India is actually the guardian of Indian Constitution. So what is actually the meaning of guardian of Indian Constitution? Without love, without compassion, without tolerance, and without wisdom, I don't understand. So I would say that this seminar, this webinar is asking some pertinent questions. What is the relevancy of the contempt jurisdiction of the Supreme Court under Article 129 of the Indian Constitution? Not only that, what is the relevancy of the criminal contempt of court definition as laid down in the Contempt of Court Act, and also what is actually the meaning of the defense of truth as laid down in our section 13 of the Contempt of Court Act? I don't understand, because I think that provision was incorporated recently by amending the Contempt of Court Act. But that defense has no value in the eye of law. So we have to revisit the contempt jurisdiction of the Supreme Court under the Constitution and under the Contempt of Court Act of 1951. That is actually the end result of this webinar, because of the simple reason that no man should be a judge in his own cause, first of all, and the freedom of speech cannot be restricted by judicial judgments or judicial decisions. And also, as Mohan Gopal sir mentioned, as Suv Kumar sir mentioned, and also many the participants of this webinar mentioned, that Article 19 plus 1A of Indian Constitution is one of the heart and soul of Indian Constitution, Indian democracy, and also one of the basic structure of Indian Constitution. So we cannot restrict that our human rights jurisprudence into mere freedom and its unreasonable restrictions, because the real intention behind the Constitution and the spirit of the Constitution is to go forward beyond freedom to liberty. So I would conclude this seminar by one of the famous quote of Dr. B.R. Ambedkar, because Dr. B.R. Ambedkar said, men are mortal, and so are ideas. An idea needs propagation as much as a plant need watering. Otherwise, both will wither and die. So it is the duty of the citizen of India to propagate the constitutional ideas and philosophies. Otherwise, both will wither and die. So in this word, I am concluding my speech, and I would like to invite Visruth to kindly deliver vote of thanks. Visruth? Hello, sir. Yeah. It's my privilege to have been asked to propose a word of thanks on this occasion. I, on behalf of the Center for Legal Change, extend a very hearty word of thanks to all speakers for gracing this event and sharing with us your valuable findings and opinions today. We are grateful to you, Professor G. Mohan Gopal sir, for giving an excellent coverage to today's topic by discussing the various nuances of this particular judgment. I extend my hearty thanks to you, sir. Thank you. I must mention our deep sense of appreciation, Professor B.T. Kaul, for his explanation of the practical
aspects of this particular judgment, as well as covering the particular instances which needs to be taken care of while analyzing the contempt of court jurisdiction. Thank you, sir. Thank you. I also wish to express my gratitude to Professor A. Suhud Kumar, sir, for his analysis of the judgment, as well as also extending his opinions right from the side of we as law students and research scholars also, including the doubts and questions that we also had about this particular judgment as from the viewpoint of a layman by presenting it in a very simple and lucid manner. Thank you, sir. വളരെ നന്ദി വിശ്രുതയെ കാണാനും പറ്റിയല്ലോ. I'd also like to acknowledge the help and technical assistance rendered by Professor Shyamlal, Professor of Economics on MG College, especially with regard to the live streaming that we had been conducting for the past YouTube and Facebook. And now I take this opportunity to acknowledge our gratitude to Professor Safi Mohan sir for moderating and also for being an encouragement to the successful conduct of today's webinar. Okay, thank you. Sir. May I, Safi, last just... but not least, I extend my sincere gratitude and regards to all the participants, including the faculty from various institutions in and out of Kerala, the research scholars, and the postgraduate and graduate students who had been watching this in the YouTube and Facebook, and also to the special invitees who had posed the questions in the webinar and made it a successful event. Thank you. With the kind word of Mohan sir, we can come to a conclusion of this program. Yes. I just want to thank Vishruth for a very nice vote of thanks, and also to express my gratitude to, as you said, Professor Shyam, Professor of Economics in MG College, who has been guiding us and teaching us about how to conduct these events, and also to Mr. Safi Mohan for his untiring leadership and work to organize this webinar, and his excellent interventions, and his concluding remarks were particularly very, very profound and gave us a lot to think about. And let me add my personal word of gratitude again, as always, to Professor B.T. Kaul for kindly taking time and joining us and being with us and enlightening us with his passion and wisdom, as he always does. And I personally, I feel I've learned a lot from this webinar, various aspects of this judgment and this grave danger we are facing, not only from this judgment, but generally in our country at this point, to our democracy and our freedom. And I hope that this will give us greater clarity to defend our democracy, defend our constitution, and defend our freedom. Thank you very much to everyone. And with your permission, I will end the meeting. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.